Hello everyone, so I hope you're all doing really good. And in today's video, I'll be dealing with a short summary and analysis of Salman Rushdie's short story, The Prophet's Hair, that was included in his collection of short stories, the anthology titled East West, which is published in the year 1994. And this talking about East West, we could say that East West is in fact divided into three sections entitled East, West, and East West. And each of these sections contains three stories each. And each of the stories, in fact, are written in reference to or in connections to the geographical areas as entitled. So, for example, in the section East, we could see that all of the three stories are written in a certain way that it portrays or presents the social dynamics or the social condition or the cultural scenario of India exclusively. And in the section West, you could see that the stories are in connection to West in general or Britain in particular. And the section East West, you could see how Salman Rushdie, in fact, managed to showcase how both these areas, both east and west, how they influence each other and how they are existing in connection with each other. So I hope you all know about Salman Rushdie and his prominence, so I won't be dwelling much into the details. And so the East West also contains references to his personal experiences during his stay as an immigrant in Britain while there was a fatwa that was issued against him. So he had to flee and he was living in protection of the British government. So, as you all know about his famous yet controversial work, The Satanic Verses, which was written in the year 1988. അപ്പോൾ 1988-ലെ സേറ്റനിക് വേഴ്സസ് പബ്ലിഷ് ആവുമ്പോൾ ഒരു array of emotions അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാമായിരുന്നു. And it was a work that was condemned uh, condemned by the Islamic population. Islamic countries ബാൻ ചെയ്തൊരു വർക്ക് കൂടിയായിരുന്നു because of the blasphemous depiction of Prophet Muhammad in the work. Prophet മുഹമ്മദിനെ അതുപോലെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ രീതിയിലാണ് സെറ്റ്നിക് വേഴ്സസിൽ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തത്. ഇൻ ദ വർക്ക് വി കുഡ് സീ ദാറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇൻ ഫാക്ട് ആഡ് certain verses to Quran, but he later rejects them because he claims that the devil himself tempted Prophet Muhammad to add those verses into the Quran, and this in fact incited riots and protests all over the world, especially in the Islam, predominantly in the Islamic countries. So in 1989, there was a fatwa that was issued for his assassination, and he was condemned to death because of the publication of this book. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫത്വ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരുപാട് റയട്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ദർ വാസ് അറ്റാക്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ publishers as well as the translators of this work, and it caused several deaths and murders. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് സൽമാൻ റഷ്ദി ഇൻ ഫാക്ട് വാസ് ലിവിങ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എഴുതിയ വർക്കാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്. ഈവൻ ദോ Satanic Verses was even selected for the Man Booker Prize, there was disarray or disagreement among the reading public as well. ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് പോപ്പുലേഷൻ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും the literary critics or the literature in general accepted the work for the extraordinary genius of the author. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ പ്രൊഫറ്റ്സ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സെക്ഷൻ ഈസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫറ്റ്സ് ഹെയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹാഷിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണി ലെൻഡറിനെ കാണാം. ഈസ് എ മുസ്ലിം മണി ലെൻഡർ. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള ശ്രീനഗറിലെ ഹസ്രത് ബാൽ മോസ്കിൽ നിന്ന് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഹെയർ വിച്ച് ഇസ് worshipped as a relic. Relic is something that is of sacred importance, that is of ഒരു സേക്രഡ് ഒരു സെയിന്റിന്റെ ഒരു സെയിന്റ് ലൈക്ക് പേഴ്സന്റെ ഒരു ബിലോങ്ങിങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സേക്രഡ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വർഷിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ഓഫ് ഇമൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു റെലിക് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു സിൽവർ ഹെയർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻസൈഡ് എ ജാർ, അത്
it was stolen, and the entire city was thrown into a disarray of madness. People couldn't accept that the hair was stolen, and they wanted to restore the peace by bringing the hair back to its ഒറിജിനൽ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ആ ഹെയർ അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹാഷിം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ്സിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹി ഫൈൻഡ്സ് ദിസ് ജാർ ഓഫ് ഹെയർ ആൻഡ് ഹി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈസ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ്സ് ഹെയർ വിച്ച് വാസ് സ്റ്റോളൻ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ. സോ ഹി ഇൻ ഫാക്ട് വാസ് എ ഗ്രീഡി മാൻ. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു എത്തിക്സ് അനുസരിച്ച്, ഒരു ബേസിക് എത്തിക്സ് അനുസരിച്ച് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? ഹി ഷുഡ് ഹാവ് റിട്ടേൺഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ മോസ്ക്. ബട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു ഇൻസ്റ്റെഡ്? ഹി decided to keep it and add it to his inventory or his collection, and he wanted to keep it for himself instead of returning it to the mosque. And he in fact also had a justification. And there no justification. He claimed that he is a man of this world and he is not religious, so there is no point in returning it to the mosque, because he was not a religious person and he did not believe in God. So he decided to keep it at his home. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹെയർ അയാളുടെ കളക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. സോ ഹി വാസ് എ ബിലവ്ഡ് മാൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് എ കാം ആൻഡ് കെയറിംഗ് പേഴ്സൺ. പക്ഷേ at the moment he added or he brought this hair home, he became really religious. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചു. He transformed into a religious man and he started worshipping in an insane manner. And his obsession to this relic reached a point of insanity. അതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് അബ്യൂസീവ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് വൈഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. ഒരു ബിലവ്ഡ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് ഫാദറും ഒരു ഫാമിലി മാനും കൂടി ആയിരുന്ന ഹാഷിം, ഹി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ അബ്യൂസീവ് ആൻഡ് arrogant personality, and all of these changes was accompanied by this ഹെയർ. ഈ ഹെയർ അദ്ദേഹത്തെ റിലീജിയസ് ആക്കിയതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാക്കി. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രേയിങ് 5 times a day. ഒട്ടും റിലീജിയസ് അല്ലായിരുന്ന ഒരാൾ 5 times a day he started praying. And this in fact forced his family. അപ്പോൾ ഫാമിലിയും ഒബ്ലൈജ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ദേ ടു ഹാഡ് ദിസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പ്രേ വിത്ത് ഹിം ഫോർ 5 times a day. അങ്ങനെ ഫാമിലി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ട്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്, ഹ്യൂമ ആൻഡ് അറ്റ. ഈ 2 കുട്ടികളും കൂടി 5 തവണ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് using his children as an outlet to let his anger out. And he scolded his son for failing in the class, and he started he even disowned his daughter. മകളോട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ മോളല്ല, കാരണം യു ആർ നോട്ട് വീലിംഗ് പ്രോപ്പർലി ഇൻ ദ പബ്ലിക്. നീ പബ്ലിക്കിൽ പോകുമ്പം പർദ്ദ നല്ലതുപോലെ ധരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ എൻ്റെ മോളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ there are several instances where you could see its connection to the Indian scenario or the Muslim religion in particular. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട് that you are not going to receive any of my estate or you are not going to inherit my estate. എന്താണോ മുസ്ലിം ലോ പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിലിക്ക് ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മക്കൾ വിചാരിക്കും, ഈ ഹെയർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, ഈ ഹെയർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ് ലിറ്റിൽ ബോയ് അറ്റ ഡിസൈഡ്സ് ടു മേക്ക് എ പ്ലാൻ. ആൻഡ് ഹി finally mustered his courage and he steals this hair from his father and decides to give it back to the mosque. But he fails to do so. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, he was taking this jar with the hair and he kept it in his pocket and he was walking towards a mosque, but unfortunately he lost it because he had a hole in his pocket and he lost it on the way. പക്ഷെ പിന്നെയും unfortunately his father finds the jar with the hair on the street. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആ ഹെയർ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫാദറിന് കിട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി റെസ്റ്റോർസ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അറ്റാസ് പ്ലാൻ ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ദ മോസ്ക്. അങ്ങനെ അറ്റായുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മകനെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ അടിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൂൺസിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അതുപോലെ അറ്റാനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ടു ടയർഡ് ടു ഈവൻ ടോക്ക് ആൻഡ് ഹീസ്
now lying അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും വേദനിച്ച് ഹീസ് ടോട്ടലി ഹേർട്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഹ്യൂമയാണ്. ആൻഡ് ഹ്യൂമ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ഡു സംതിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെർ ചാൻസ് ടു സേവ് ഹെർ ഫാമിലി ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് ബാക്ക് ഹെർ ഫാദർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷീ ഡിസൈഡ്സ് ടു ഹയർ എ ക്രിമിനൽ. ആൻഡ് ദിസ് ക്രിമിനൽ ഈസ് ഷെയ്ഖ് സിൻ. ഷെയ്ഖ് സിന്നെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ആസ് ദ തീഫ് ഓഫ് തീവ്സ്. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരനായ ഒരു ക്രിമിനലാണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ ബ്ലൈൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് 4 kids. സോ ഹ്യൂമ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹ്യൂമ പ്രോമിസസ് ദിസ് ഷെയ്ഖ് സിൻ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് റിവാർഡ് ഹിം വിത്ത് enough gold and jewelry if he would be able to steal that hair from her father. But Sheikh Sin ഇത് സമ്മതിക്കും because he wanted to live a happy and peaceful life of retirement with his family. So he instantly ഡിസൈഡ്സ് ടു ഡു ദ ജോബ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഹ്യൂമ അകത്തേക്ക് വീടിനകത്തേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഷെയ്ഖിന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ഷെയ്ഖിന്റെ ഹാഷിമിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത് കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു നിഴലോ സൗണ്ടോ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു. മകൻ, ഹാഷിമിന്റെ മകൻ അത്രയും വേദന കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു. because of the beatings that he received from his father. പക്ഷെ ഈ കള്ളനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ ആ ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് പോലെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഈ പാനിക്സ് ആൻഡ് ഹി ഡൈസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ കുട്ടി മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് their mother, she is totally mad and she don't know what is happening and ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും ഒരുപാട് തകർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ അമ്മ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബഹളങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഹാഷിം എഴുന്നേറ്റിട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തിയെടുത്ത് ആ ഇരുട്ടത്ത് കുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുത്തുന്നത് ഈ ഹ്യൂമയാണ്, സ്വന്തം മകളെ തന്നെയാണ് കുത്തുന്നത്. ആ സമയം നോക്കി ഈ ഷെയ്ഖ് സിൻ ഈ ഹെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഹ്യൂമ ഈ ഷെയ്ഖ് സിന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പോലീസിന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഷെയ്ഖ് സിൻ ഡിസൈഡ്സ് ടു ബിട്രേ ഹ്യൂമ, the police should recover the hair from Sheikh Sin and bring him to justice. ആ ഒരു അഥവാ ഈ ഷെയ്ഖ് സിൻ ഹ്യൂമനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയോ അവളെ കൊല്ലുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സോ എന്താണ് അവള് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, പ്ലാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലൈന്റ് എങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ, അത് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ഖ്സിന് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഈ ഹെയർ ഒക്കെ എടുത്ത് അയാളും ഇത് മോസ്കിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഫാമിലിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പോലീസ് ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, ഇയാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഹെയർ തിരിച്ച് ഹസ്രത് ബാൽ മോസ്കിൽ കൊടുത്ത് അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഹെയർ റെസ്റ്റോർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ദ ഹെയർ ഇൻഫാക്ട് ഒരു മാജിക് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മാജിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ ഷെയ്ഖ്സിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഇയാളുടെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അവര് ക്രിപ്പിൾഡ് ആക്കിയതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഷെയ്ഖ്സിൻ ആ കുട്ടികളുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ തല്ലിയൊടിച്ചു. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ലീവ് എ ലൈഫ് ബൈ ബെഗിങ്ങിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ ക്രിപ്പിൾഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടികളുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ നേരെയായി. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നൗ ഫുള്ളി ഹെൽത്തി. ബട്ട് ദേ ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി ലൈവ്ലിഹുഡ് ദേ ന്യൂ. ദേ were living by begging, but now they cannot live by doing that because they are completely healthy. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സിമ്പതിയിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇനി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. ആ ഹെയർ എവിടെയൊക്കെ പോയോ അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഡിസാസ്ട്രസ് ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റെലിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതൊരു എപ്പോഴും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഒരുപാട് റിലീജിയനിൽ റെലിക് വർഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഹെയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹെയർ ആണ് ഇതിന്റെ the entire story revolves around the hair. And magical realism നമുക്ക് കാണാം. Wherever the hair goes,
disaster changes follows with the ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന് പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നു ദാറ്റ് ആർ ഓഫൻ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരു കറ്റാസ്ട്രോഫി സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ ഫാമിലീസിൽ നാശങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. അത് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ദ ഹിപ്പോക്രസി ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് ദ ഗ്രീഡിനെസ്, അതായത് മണിയുടെയും റിലീജിയന്റെയും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ ബാക്കി 2 സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ റിയലി റെക്കമെൻഡ് reading those. And that's all about the prophet's hair. So in the next video, I'll be dealing with Yorick, which is another short story that comes under the section West. And it is actually a story that throws light into Shakespeare's Hamlet. Or in fact, it is Salman Rushdie's hybrid narration of Shakespeare's Hamlet, but in a really different way. And even though we could see that Rushdie has used several postmodernist techniques in his works like pastiche, parody, he used metacriticism or creative metacriticism in his work Yorick. So I'll be dealing with a summary and analysis of Yorick in the next video. I hope you all really enjoyed and you understood the prophet's hair. So if you have any doubts, please don't forget to comment. I'll be clearing those, and please help me with your feedbacks, and please do share and subscribe my channel, and let me know if you need analysis of any topics that you find difficult. Thank you for watching. Thank you for your time. Hope you all have a really good day. Thank you.